So 10th business studies, lesson number 1, 1.6.1 economic objective. எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா எதுக்காக இந்த வர்த்தகத்தோட, எக்கனாமிக்னா வர்த்தகம், அதோட நோக்கம் என்ன, ஆப்ஜெக்டிவ்னா நோக்கம் என்ன அப்படின்னு தான் இதில் நம்ம படிக்க போகிறோம். என்னன்னு பார்ப்போம். எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ், economic objectives of business refers to the objective of earning profit and also other objectives that are necessary to be pursued to achieve the profit objective, which includes creation of customers, regular innovations, and best possible use of available resources. ஸோ இந்த எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னாக்கா, நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வேலைகள்லாம் செய்கிறோம் நாம். ஸோ மெயின் ரீசனே பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறதுக்காகவும் இல்லை பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காகவும் நாம் கஸ்டமர் க்ரியேட் பண்ணுறோம், புது புதுசான விஷயத்தை வந்து இனோவேஷன் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு. ஃபர்ஸ்ட், ப்ராஃபிட் ஏர்னிங். ப்ராஃபிட்னா லாபம். Profit is the lifeblood of business, without which no business can survive in a competitive market. Thus, profit making is the primary objectives for which a business unit is brought into existence. Profit helps businessmen not only to earn their living but also to expand their business activities by reinvesting a part of profit. ஸோ ஒருத்தவங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்கனாக்கா அது மெயினாக வேறு எதுவும் கிடையாது, லாபத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். இந்த உலகத்தில் ஒன் செகண்ட், ஓகே, ஹலோ, குட் மார்னிங்மா. ஓகே, ஜஸ்ட் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. அது மூலமாக பார்த்திங்கனாக்கா அந்த பிஸ்னஸ் மூலமாக வர பணத்தை வந்து மறுபடியும் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. இது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், கிரியேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். செகண்ட், கண்டினியூஸ் இன்னோவேஷன். தேர்ட், பெஸ்ட் பாசிபிள் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், கஸ்டமர் creation. A business unit cannot survive unless there are customers to buy the products and services. Again, a businessman can earn profits only when he or she provides quality goods and services at a reasonable price. For this, it needs to attract more customers for its existence as well as new products. This is achieved with the help of the various marketing activities. Okay, so in this world, everyone is a customer. So we are from our day-to-day life, from morning till evening we sleep, from we wake up till we sleep we are customer. Even while sleeping also we are customer for someone. So this is how this world goes on through business. So creating customers, if you are starting a business you should have a customer, then only you can do your business, expand the market, explore the market, and you can earn money. So creating a customer, if only a businessman has a customer for his product, he can able to earn profits. So this can be achieved in various marketing activities which we are going to deal in coming topics. So கஸ்டமர்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் கிடையாது. நாம் எல்லாமே ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும், நம்ம உயிர் இருக்க வரைக்கும், நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து நம்ம இறந்த வாட்டி கூட நம்ம யாருக்கோ ஒருத்தவங்க கஸ்டமராக தான் இருக்கிறோம். ஸோ கஸ்டமர் இருக்காங்கனாக்கா கஸ்டமர்னால தான் ப்ராஃபிட்டே வருது ஒரு பிஸ்னஸ்மேனுக்கு. அந்த கஸ்டமரை எப்படி கொண்டு வராங்கனாக்கா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பிளான்ஸ் இருக்குது, ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, அது மூலமாக கொண்டு வராங்க. அது அப்புறமா நம்ம பார்ப்போம். தென் கண்டினியூஸ் இன்னோவேஷன். Business is highly dynamic and an enterprise can continue to be successful only by adapting itself to change its environment. Innovation means changes which brings about improvement in product process and production of distribution of goods. Reduction in goods cost and increase in sales gives more profit to the businessman. Use of power looms and hand looms, use of tractors in place of hand implements in farm, etc. are the result of innovation. Okay, if a businessman has to develop very soon and attract the market,
then he must be an innovative person. He should innovate a lot of things which customers can be attracted, and he can create his own customers by using his innovation products. For example, before power looms, sorry, before hand looms, excuse me, before power looms was there, hand looms were used to produce textiles, that is clothes. Then afterwards an innovation came that is called power loom. It is used to the help of power loom, and because of power loom lot of time was saved and output was very high. From that the businessman can able to earn lot of profits. So this is the one of the example of innovation. And in farming you can see that before tractor were invented, and hand implements there were using some hand implements like wooden plow, bullock, by using cows and all. Even today some of the farmers are using it in villages. So the tractor, it gave a fast production for in agriculture department, in agriculture business, and lot of them adopted it, and the tractor had a, even today it has a good response and has a good customer. So this is called as continuous innovations. Best possible use of resources. As you know, to run any business you must have sufficient capital or fund. The amount of capital may be used to buy machinery and raw materials, to employ men, and have cash to meet day by day expenses. Thus, business activities requires various resources like men, material, money and machine. These objectives can be achieved by employing efficient workers, making full use of machines, and minimizing waste of raw materials. So best use of resources. Whatever today all our globe, in our globe, whoever are businessmen, they are using our new resources. Our means the resources from where they are getting is from earth, that is our planet. Either it may be sand or technology or anything, water, anything. So businessmen, all businessmen are using the resources which is given by nature, and they are changing the shape of the resources according to our uses and the materials, and they make money and machines, and they have a lot of profit by using this raw materials, by having efficient workers, then minimizing wastage. They are using these resources and they are earning lot of money. ஸோ கண்டினியூஸ் இனோவேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூஸாக இனோவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு கஸ்டமர் பேஸை வச்சுருக்க முடியும், அப்போ தான் அவங்க லாபம் சம்பாதிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, இதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட்லூம்ஸ் இருந்துச்சு, அதாவது கையிலேயே தறி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பவர் லூம்ஸ் வந்துச்சு. அந்த பவர் லூம்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா இனோவேஷன். அதே ஆட்டம் விவசாயிகள்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா கையில் வந்து தள்ளிட்டு அந்த புல்லக்காடு எல்லாம் வச்சுட்டு, அதாவது மாடை வச்சுட்டு ஏர் உழுதுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வந்துச்சு. ஸோ டிராக்டர் வந்து ஒரு இனோவேஷனாக இருந்துச்சு. அது மூலமாக அக்ரிகல்ச்சரில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சு அண்ட் லாபம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுங்க, டைமும் மிச்சமாச்சு. அதே தேர்ட் பாயிண்டில் பெஸ்ட் பாசிபிள் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எனி பிஸ்னஸ் மேன், எந்த பிஸ்னஸ் மேனும் அவனை சுற்றி இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு தான் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸை வந்து அவங்க இது பண்ணுறதுக்காக, சமாளிக்கிறதுக்காக அவங்க மிஷின்ஸ், மணி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்ட்டு நல்ல ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க இந்த ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸை பண்ணுவாங்க. ரா மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துட்டு அவங்க நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now, there are some in-text questions given below. You have to write it and send it because these are very important topics. Okay, 1.6.2 social objectives. Okay, now we saw economic objectives of a business. Now we are going to discuss about the social objectives. Social naka, there are some concern concern towards society. The businessman has some concern towards society. For example, I will say Tata, Ratan Tata ji or Tata Group. They have a lot of concern towards society and they have contributed. Even today, they are contributing lot of things to society through their business. Okay.
சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ் சமுதாயத்துக்கு சமுதாயத்துக்கு இந்த பிஸ்னஸ்மேன் என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன ஒரு அக்கறை இருக்குது, அதுதான் இந்த சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ். லெட் அஸ் see. Social objectives are those objectives of the business which are decided to be achieved for the benefits of society. No activity of business should be aimed at giving any kind of trouble to society. Social objectives of business includes production and supplies and quality goods and services, adoption of fair trade practices and contribution to the general welfare of society, and provisions of welfare amenities. So this simply is social. What is the meaning of social objectives is that any business or any businessman, what business they can do, whatever business they can do, but they should not disturb the society. They should not go against the society. Whatever they are manufacturing, whatever they are giving the service, goods or service, it should be in a good quality and quantity, and it should benefit society. So this is the main objectives of social objectives. ஸோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேனும் பார்த்திங்கனாக்கா எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சொசைட்டிக்கு நல்லது பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க எந்த ஒரு ப்ராக்டிஸும் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸும் கரெக்டாக சொசைட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், சொசைட்டிக்கு எந்த ஒரு விளைவு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். Next, point number 1, production and supply of quality goods and services. Since the business utilizes the various resources of the society expects the good quality and good services from the business. The objectives of the business should be to produce better quality goods and supply them at the right time at the right price. They should be charged at the pricing according to the quality of the goods and services provided to the society. Okay, what are the resources businessmen are taking is from us, that is from society. We are the society, and they are giving they are returning the raw materials to us. But what we are expecting and what is their duty is that they have to give the material, whatever the product they are manufacturing, they have to give in a right quantity and quality and price. So that is the thing they have to do for the society. So this is the practice which they have to follow. ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, இந்த பிஸ்னஸ் மேன் எப்பயுமே நம்மளோட சொசைட்டிலேருந்து நம்மகிட்ட தான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட கடமை இருக்குது. என்ன கடமைனாக்கா, அவங்க நமக்கு பெஸ்ட்டான குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட்டு நல்ல ப்ரைஸில் கிடைக்கணும் மாதிரி தரணும். எந்த கூட்ஸாக இருந்தாலும் சர்வீஸாக இருக்கணும், அதுதான் சொல்கிறாங்க. தென் அடாப்ஷன் ஆஃப் த ஃபேர் ட்ரேட் practices. In every society, activities such as hoarding, black marketing and overcharging are considered undesirable. Besides, misleading advertisement often gives a false impression about the quality of the product. The business units must not create artificial scarcity of the essential goods and raise the price for the sake of earning more profit. All these activities earn and a bad name and sometimes make a businessman liable for penalty and even imprisonment under the law. Therefore, the objectives of the business should be to adopt fair trade prices for the welfare of the consumers as well as the society. Okay, this is one of the main point in this business studies, that is adoption of a fair trade practice. Each and every businessman, according to his business, he has to practice a fair trade, because when there is a demand in a market for any product, for example, we will take as tomato or onions. You can see that this tomato and onions price will fluctuate a lot. There are sometimes that tomato rate went below 1 rupee. I am telling about South India, that is Tamil Nadu. So it went below 1 rupee, and sometime it went above 100 rupees per kg. I am telling about per kg. Even onion before 3 years and all, it came 1 kilo of onion, it was around 200 to 300 rupees per kg. So these and all are demands. How this happens is because the demand and supply are imbalanced. So if there is a less supply in market for any product, the cost of the product will increase. This can be in a natural way, or it can be created by businessman. Mostly businessman will create this. That too, in these types of business, they will create to earn lot of profit. So they will have some hoarding or black marketing, or they will
they will stock the onions or tomatoes, mainly onions in their godowns, and they will create an false demand in market, and after demand rises, that is price rises, they will release the onions to the market. This happens regularly. So these types of unfair practices must be avoided by businessmen, and if they follow this, there are imprisonment under the law and penalty which the businessman has to face. ஸோ இந்த அடாப்ஷன் ஆஃப் ஃபேர் அண்ட் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த பிஸ்னஸ் மேனும் ஃபேக்காக பொய்யாக ஒரு டிமாண்டை மார்க்கெட்டில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா தக்காளி வெங்காயத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ 10 ரூபாய்க்கு கூட போகும், திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ 100-200 ரூபாய்க்கு கூட போகும். அது உங்களுக்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பதுக்கி வச்சு ஒரு ஃபேக்கான டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் ஏறினவட்டி அதை வந்து விற்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பொருளுக்கு பண்ணுறாங்க. அதோட ஃபேக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். You should not believe in any advertisements, because all advertisements are fake. They are not telling true thing. So you should avoid all advertisements. ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி போய் தான் சொல்கிறாங்க, அதில் காட்டுறது வேறு, ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறது வேறு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் அடாப்ஷன் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். Then finally, contribution to the general welfare of society. So in the businessmen, they have to contribute something to our society, because they are earning lot of profit from us only, the society. Business units should work for a general welfare and upliftment of society. This is possible through running a school and colleges and better education, opening a vocation training centers to train the people to earn their livelihood, establishing hospital for medical facilities, and providing recreation facilities for general public like parks, sports complexes, etc. So these are the duties and responsibilities of businessmen. They are earning lot of profit through us, that is through society. They are having a lot of responsibility to contribute their profit to society. They have to return their contribution to the society in a way of by building a free hospital or a school or a education center or library or a vocation trainings or medical facilities like this, the park, sports club, etc. So they can contribute in lot of ways. That is their duties and responsibilities. So contribution to the general welfare and society என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இந்த பிஸ்னஸ்மேன் வந்து நம்மகிட்ட தான் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கிறாங்க, தட் இஸ் சொசைட்டிகிட்டேருந்து. ஸோ அவங்க வந்து சொசைட்டிக்கு திருப்பி நல்லது பண்ணணும். அது எப்படின்னாக்கா ஒரு பார்க் கட்டலாம், ஒரு ஸ்கூல் கட்டலாம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து ஒரு லைப்ரரி கட்டலாம், இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறாங்க. So there are some in-text questions again. It is very easy. You write it and send it to me. So in-text questions are very much important. Next 1.6.3 human objectives. Okay. இது வரைக்கும் we saw economic objective, social objective. Now human objective. Human objectives refers to the objectives aimed at the well-being as well as fulfillment of expectation of employees, as also of people who are disabled, handicapped, and deprived of proper education and training. The human objectives of business may thus include economic well-being of employees, social and psychological satisfaction of employees, and development of human resources. So not only social, that is social objective or economic objective, even the businessman has human objective. Human objective means the person who can't able to earn their livelihood. This business person have to educate them, train them, give them an opportunity to enhance their livelihood. Let us see the points. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ்மேன் பார்த்திங்கனாக்கா, இந்த கை கால் முடியாதவங்களுக்கு, அவங்களால சம்பாதிக்க முடியாதவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் ஹியூமன் அப்ஜெக்டிவ். த எக்கனாமிக்கல் வெல்பீயிங் ஆஃப் the employees. In business employees must be provided with a fair remuneration and incentive for performance, benefits and provident funds, pensions and other amenities like medical facilities, housing facilities, etc. By this they feel more satisfied at the work and contribute more of the business. Okay,
if you are a businessman and a lot of employees are working in your company or your industry or factory, then it is your duty to provide a fair remuneration for to them. You have to give incentives in as per their performance, and there must be a PF, that is provident fund, pension, etc. All benefits and medical facilities, housing facilities, education facilities, which satisfy them, and they can able to contribute a lot for your business in return. ஸோ எக்கனாமிக் வெல்பீயிங்கில் என்னென்னாக்கா, நீங்கள் ஒரு முதலாளியாக இருந்தீங்கனாக்கா, பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தீங்கனாக்கா, உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க. அவங்ககிட்ட ஒரு அவங்களுக்கு அக்கறையாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுக்கா, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் எடுத்து வச்சு கொடுக்கணும், பென்ஷன் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும், நல்லா டீசெண்டான சம்பளம் கொடுக்கணும், அது இல்லாமல் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும். இப்படி பண்ணும்போது அவங்க வந்து சந்தோஷமாக வேலை செய்வாங்க, உங்களுக்கு இன்னும் நல்லபடியாக வேலை செஞ்சு உங்களோட ப்ராஃபிட்டை ரைஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட், social and psychological satisfaction of employees. It is a duty of business units to provide social and psychological satisfaction to their employees. This is possible by making the job interesting and challenging, putting the right person in right job, and reducing the monotony of work. Further grievance of employees should be given prompt attention, and their suggestions should be considered seriously when decisions are made. If employees are happy and satisfied, they can put their best efforts in work. So here in psychological satisfaction of employees, this is a psychological thing. You have to keep your employees in a comfort zone, so that you have to appoint a right person in right job, so that they can have challenging and they can love their work. From there if there is any grievance between employees, you should give a prompt attention to them and suggest a solution, so that they can be satisfied and they can put more effort in their work. ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சைக்காலஜிக்கலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பிஸ்னஸ் மேன் வந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சொல்யூஷன் தேடி கொடுக்கணும். அதே ஆட்டம் பார்த்திங்கனாக்கா, அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுது, தட் இஸ் கரெக்டான வேலையில் போட்டால் தான், அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையில் போட்டால் தான் அவங்க கரெக்டாக வேலை செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பிஸ்னஸ் மேன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். Employees are human beings, always want to grow professionally. Their growth requires proper training and as well as development. Business can prosper if the people employed can improve their skills and development, their abilities and competency in course of time. Thus, it is important that business should arrange training and development programs for the employees. So not only work or remuneration is important, but also to grow. An employee wants to grow their career in their life, because to earn extra money. So for this, the businessman has to train the employee in the right way, as they can able to develop by improving their skills. So this is the thing which a businessman has to do in a time to time manner. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட், இன்னும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், அதாவது ஒரு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அவங்க வந்து மேலே நிறைய சம்பாதிக்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுக்கு அவங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும். அந்த ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ரெகுலராக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மூலம் அவங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை இன்னும் மேலே கொண்டு போவாங்க. அண்ட் ஃபைனலி, வெல்-பீயிங் ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் பேக்வேர்ட் பீப்புள். பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ் being inseparable parts of society should help backward classes and also people those are physically and mentally challenged. This can be done in many ways. For instance, vocation training program may be arranged to improve the earning capacity of backward people in the community. Business units can also help and encourage meritorious students by awarding scholarship for higher studies. So here what they are telling is not only psychological or human resources, but also the business person has to give importance to help the backward people who are very much poor and who are needy to earn or to uplift in their life, in education or in their career. So they have to give lot of vocation program trainings to make them to earn and they can able to
come out of their poor community. And not only this, they can the businessman can encourage the student who needs scholarship for his further studies. So this is how the social and economical backward people can be uplifted. So this is for also the responsible of businessman. ஸோ இதெல்லாம் மட்டும் இல்லை, சைக்காலஜிக்கலி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் கிடையாது. பிஸ்னஸ்மேனோட இன்னொரு கடமை என்னன்னாக்கா பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி. தட் இஸ் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி மீன்ஸ் இந்த பின்தங்கி இருக்கிற ஆளுங்க, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க படிப்பு மூலமாகவோ இல்லை ஒரு வொக்கேஷன் இது கொடுத்து அவங்க வந்து இது பண்ணலாம், ட்ரைனிங் பண்ணலாம். அது மூலமாக அவங்க